వాళ్ళు ఇట్లా ఏదో పాయింట్ మన గురించి చూస్తాం, రైట్? మనం యూ డోంట్ డిసైడ్. అంటే మంచి డ్రెస్సెస్కి వెళ్ళిపోతే 8-10కి వెళ్ళినా పర్లేదు, 8కి రమ్మంటే యూ నెవర్ నో, రైట్? యూ మైట్ లూజ్ ద కస్టమర్ దర్, రైట్? 7:50కి వెళ్ళిపోయి యూ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ డ్రెస్డ్ అప్, మేబీ యూ నెవర్ నో. He likes more about people who are professional, right? So these are very, very important for any business owner when you are actually giving a presentation. When you're going and standing in front of people, people observe different things, not one thing, for sure. So that is why we are behind meeting vachinappudu kuda we say, dress up properly, because visitors are there, your fellow members, me members lone, I can assure you on this point, me members lone ఒక్కొక్క పాయింట్ నచ్చుతుంది. ఓకే, let's see what బిజినెస్ ఫార్మల్స్ నచ్చే వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఇక్కడ అంటే ఫార్మల్స్ చేసుకుంటే నాకు somehow I get connected to people. There are 3-4 people. They say నీట్గా రెడీ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళతో ముందు మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది. Is there anyone who is అంటే మిమ్మల్ని మీ దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్ ఆల్రెడీ మీ గురించి బెటర్గా రీసెర్చ్ చేసేసారు, మీరు అలా బిజినెస్ చేస్తారు, ఇలా బిజినెస్ చేస్తారు, ఇదే ఎలా సొల్యూషన్ ఇవ్వగలను, ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యే మీకు there are people definitely in the room. అంటే మిగతా వాళ్ళు మనం అర్థం. Likewise, if I go by point, there are people who will definitely say, I am connected to that point. I actually look for that point from the people who are coming and trying to do business with me, right? Our point రావడం గురించి, are we prepared to it? This is underpinning rule for, who is your biggest client? Who is your biggest client? Every client. Yeah. Somebody who is regularly giving you business continuously, maybe 5%, 2%, 3% of your business comes from them on a regular basis, right? If you hear when it is చూసుకుంటే, these are the people actually, are giving me business on a regular basis, right? Is BNI is contributing to your business? Yes. And how much percentage? 10%. For few 20, 5, 30, 70. Again, go by each one of us in the room, different percentages will come. It is actually bigger than any other client that you have. Are we presenting ourselves with all these underpinning rules to the room? Because as I said, it is not one. You have 35 people in the room. 35 people look for different points. Are we actually doing it right to impress? Nobody speaks about it. I am telling you, మీరు కూడా చెప్పరు, నేను కూడా చెప్పరు, ఎవరు చెప్పరు. మనకు తెలియకుండానే ఇన్బిల్ట్ కొన్ని ఉంటాయి, రైట్? అది మనం కనెక్ట్ అయిపోతుంది. కావాలంటే మీరు ఏదైనా ఒక మంచి సెషన్ అటెండ్ అవ్వండి. ఆ సెషన్లో నుంచి మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొని వెళ్తాం బయటికి. దట్స్ బికాస్ దే విదిన్ మీలో ఉంది ఆల్రెడీ ఆ పాయింట్. దట్ ఈస్ వై యూ గాట్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ గురువు గారు ఏదో చెప్పారు నాకు అర్థమైపోయింది కాదు అసలు. Because you have it already in you, you get connected to it. That's very, very important point. And long ago, landmark forum అని ఒకటేదో అయిపోయిన తర్వాత somebody else అంటే అక్కడి నుంచి నాకు నిజం కదా అవును కదా landmark forum అని ఎవరు అటెండ్ అయ్యారంటే landmark forum. It's a brilliant life skills program. ఎవరైనా వీరు ఎక్కడ ఉంటే అటెండ్ అవ్వండి, 3 days program చాలా బాగుంటుంది. అది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన తీరు ఇదంతా నేను ఎవరికో బయటకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను. అసలు పల్లె చెప్పారు అసలు ఐ థింక్ బ్రిలియంట్ ప్రోగ్రామ్, ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వాల్సిందే అది ఇది అని చెప్తుంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, అరే నీలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు అంత బాగా కనెక్ట్ అయిపోయావు. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ స్టార్టెడ్ అబ్జర్వింగ్ పీపుల్. ఎందుకు ఒక్కొక్క పాయింట్ యాక్చువల్లీ చెప్తున్నారు, అందరూ ఒక పాయింట్ ఎందుకు చెప్పట్లా? రీజన్ ఇస్ దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ పీపుల్. మీరు బయట వాళ్ళ దగ్గర అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, అందుకని you are liking it, right? So that is what happens when you are actually coming to a forum. ఏం చేస్తామంటే రోజు మనతోటి చేతులు బుధాలు చేతులేసి తిరుగుతున్నారు కదా, మనం ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదని అనుకుంటున్నారు అని మీరు అనుకుంటారు. కావాలంటే అతన్ని అడిగి చూడండి. అంటే ఓపెన్ హానెస్ట్ డిస్కషన్ మీరు చేసిన రోజు నాకు అది నచ్చదలా మీరు అంటారు, రైట్? నువ్వు టైంకి రాకపోవడం నాకు నచ్చదు. If you want to take the open and honest feedback, the other person will give you the time as your negative point. If you are not coming on time, if the other person is actually looking for time, right? So the point is that is there. Every single point is important when you are coming to a forum.
where all the professionals are actually involved in it, or anywhere, not only for anywhere, but in BNI, this is when you think this is one of your largest customer, then I think you should actually present in all the points, right? Yeah, let's move on. So B and question number 1 is something that you should decide and talk about. Okay, so next slide. Underpinning rule. Can someone tell me what it is? The meaning of this statement. Sell product, you are not yourself product. Sell yourself, not your product. మిమ్మల్ని నచ్చితే 100 మీరు నచ్చితే 100% ప్రోడక్ట్ మీ దగ్గర తీసుకుంటారు. మీరు నచ్చకపోతే ఎంత బ్రిలియంట్ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ మీ దగ్గర కొనరు. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మనం అవతల వాళ్ళకి నచ్చడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్, రైట్? అది నచ్చకుండా మన బిహేవియర్ వల్ల లేకపోతే ఇంకో రీజన్కో మనం రిలేషన్షిప్స్ పాడు చేసుకుంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో people will not buy it from us, right? So that's very important point that we should go back and implement. Sell yourself అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్న underpinning rules. You know what is important. You be very professional. When you're professional, obviously people want to buy it from you, right? So when you're friendly, when you're close to them, that is when people want to actually do business with you. So 100% our point, don't try to sell your product. First, always make relationships. Automatically products will be sold, no doubt. Yeah. First steps to make the biggest impact. Any guesses? Yeah. When you're talking for 20 to 30 minutes, for 20 to 30 minutes, and when you're talking for 1 to 2 minutes, అంటే మనం 30 seconds presentation ఇస్తాం, 8 minutes presentation ఇస్తాం, and then 20 to 30 minutes you actually go talk to people on a presentation. When you're giving a presentation, what makes the difference? Let's see how it goes. 20 to that, your body language, your voice, and what you say. When you go and talk, when you're giving a presentation, your body language matters the most. Let's see that also. When you are actually giving it for 20 to 30 minutes, your body language takes a lot of impact on the listener's mind. వాళ్ళు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అనే పాయింట్లోనే మ్యాక్సిమం ఇంపాక్ట్. అండ్ అట్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ యువర్ వాయిస్. అంటే మీరు మాట్లాడే దాంట్లో క్లారిటీ ఉందా లేదా, మీరు మాట్లాడే మాట గట్టిగా అరవమని కాదు వాయిస్. పాయింట్ మనం కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతున్నామా లేదా అవతలతో మాట్లాడేటప్పుడు, ఈ 2 విషయాలు. అండ్ దెన్ వాట్ యు సే, ఈవెన్ 20 to 30 minutes when you're talking, they focus, the focus is more on how well you're presenting, how clarity you have in your voice, and what is the content. 20-30 minutes lo kuda what is the content దగ్గర చాలా తక్కువ మంది actually will listen to you. కావాలంటే am I right to say? Yes. ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా? మనం ఎంత ఇప్పుడు నేను నిలబడి చేసుకుంటున్నాను ఇంత నుంచి, మీరు బయట అయిపోయిన తర్వాత చూడండి, క్లియర్గా చెప్తున్నాను, చాలా పాయింట్స్ అసలు మీరు విన్న కూడా విన్నారు, మైండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. కాకపోతే ఒక విషయం గుర్తుంది, మిథున్ నడుస్తున్నాడా, నిలబడున్నాడా, మిథున్ డాన్స్ చేస్తున్నాడా, నిలబడి, లేకపోతే వాడు ఏదైనా డౌట్గా మాట్లాడుతున్నాడా, ఈ విషయాలు మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. రేపొద్దున ఇంకో ట్రైనింగ్ అని నేను అనవసరంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ భరిస్తాం అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్. నాట్ బికాజ్ నేను చెప్పే కంటెంట్ కరెక్టా కాదా అని కాదు సంబంధం, నేనేం మాట్లాడుతున్నాను, నేను చెప్పే పాయింట్లో నిజంగా క్లారిటీ ఉందా లేదా, ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడా, ఈ సంథింగ్ will definitely makes more impact than your content. Am I right to say? మరి అలాంటప్పుడు మనం మీకు ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఇస్తాం. Let's see. ఇప్పుడు అదే కేసు అయితే let's go by the percentage. If you are actually doing it for 20 to 30 minutes, only 40% goes for your body language, 45% for your voice, and then
15% only for the content. When it is only 1 to 2 minutes, look at it. 55% of the people observe your body language. And the next 38% of the people actually come back and say, remember your voice. But 7% of the people only look for the content. The time, even if it is for 30 seconds, it might actually go down also when you're actually giving your weekly presentation, when it is only for 30 seconds. So, if you are prepared, you are presenting yourself, your dress code, how well people actually conceive your picture actually matters the most when you're giving your weekly presentation, right? So that is very, very important. That is why ఒకసారి మీరు వీక్లీ ప్రెజెంటేషన్ కావాలంటే చూడండి, అందరం మనం మాట్లాడేటప్పుడు టక్కడక్కడ ఒక 5 ఆస్కులు దాంట్లో కలిపేయడం అన్నీ అక్కడే వచ్చేస్తాయి, అసలు గుర్తు కూడా పెట్టుకోరు, రైట్? అండ్ వీక్లీ ప్రెజెంటేషన్ వచ్చి ఏదో కరెక్ట్గా చదివేసుకొని వెళ్ళిపోవడం, అంటే మనం ప్రజెంట్ చేసిన దాంట్లో డెప్త్ ఉండదు. ఊరికే ఏదో చెప్తున్నాం చేస్తున్నాం, అంతవరకు చదవమన్నారు కాబట్టి 30 సెకండ్స్లో 15 సెకండ్స్లో మీరు క్లోజ్ చేసేసి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ స్టాండ్ అప్, యూ టాక్, యూ గివ్ దట్ 30 seconds ఫర్ దట్. That's more than enough for you to actually gain the attention of the customer or a client or your fellow members. Yeah. The first steps to have the biggest impact is your voice. Voice, you will have different shades of voice. మనకు చాలా మంది చేస్తారు, ఇంక్లూడింగ్ మీ. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, అన్ని దగ్గరలో అన్ని ఎమోషన్స్ ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయాలి, రైట్? Adi, when you actually keep doing it, when you are a trainer and when you keep doing it every single time, that is what all of us actually have to focus on. అంటే ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి అనే పాయింట్ మీద. అంటే ఇది మొన్న ఎప్పుడో కూడా ఏదో ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తా ఉన్నాను. ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక, జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను, కాంటాక్ట్స్ పేరు అని అనగానే ఎనీబడి ఈజ్ మై కాంటాక్ట్స్ పేరు. Those, the numbers which are there in my phone are my contacts pair. It's purely layman's language. When you are part of a business organization, we should be little more, deep into it. Kada మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా when you are talking about presentation, ఎలా చెప్పినా అవతల వింటాడు అని అనుకుంటే వింటాడు, ఎక్కడికి పోతాడు మనం చెప్పేటప్పుడు, రైట్? కానీ అది చెప్పేది కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా, ఏ టైంలో మనం కరెక్ట్గా ఎలా మాట్లాడుతున్నాము ఏంటి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనికేషన్. Loud and slow. For example, anyways, I'll give you proper examples and just giving you loud and slow under. I'm telling each one of you, don't miss Dijak at all. This is going to be the biggest event of BNI Visakhapatnam. A lot of hope for each one of you to do network. It's like you are actually putting some kind of a point onto people's mind, saying authoritatively, your voice has that authority, saying మీరు వస్తే చాలా మంచిది, డెఫినెట్గా చాలా ఉపయోగం అది, రండి అని చెప్పడానికి you are confidently setting into people's mind, saying it is very, very important, right? And then something that you want to create some kind of an excitement when you are actually as a kid, మీరు ఎప్పుడైనా పిల్లలు మాట్లాడేది వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక కొత్తకు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పెద్దగా అరుస్తారు, ఎక్సైట్మెంట్ ఎలా చూపిస్తారు, అప్పుడు పల్లె తీసుకొచ్చాను నాన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, నాకు నిజంగా చాలా నచ్చింది, ఇదే కావాలి ఇప్పుడు నుంచి వస్తాను. దట్స్ సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ఎక్సైట్మెంట్. అది కూడా లేకుండా థ్యాంక్స్ నాన్న, నాకు ఇది ఎప్పుడు నుంచి తెచ్చింది దానికి మీకు చచ్చిపోతే అంటే అవతల వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్స్ అని చెప్పడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థింక్ ఇది ఎప్పటి నుంచో చూస్తాను, ఈ డ్రీమ్ రెఫరల్ కోసమే నేను వెయిట్ చేస్తాను, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని మీరు చెప్పే పాయింట్. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక కంటెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ చూపించలేకపోతే అవతల వాళ్ళకు కూడా, అంటే అది చాలా యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి వెనక్కి తిరిగి చెప్పుకోవడానికి ఆమె చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది, లేకపోతే తను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు, ఆ ఎక్సైట్మెంట్ చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ షో పీపుల్ దట్ లౌడ్ అండ్ స్పీడ్. అది మనం కమ్యూనికేషన్ లో ఉంచాలి. అంటే మనందరికీ తెలిసింది, నిజంగా ఎక్సైట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ when it is necessary, when in your presentation, when you are actually going and talking to your client or somebody,
you want to show that excitement, you should actually use that kind of అంటే చాలా మంది మనం టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, లేదా చాలాసార్లు మనం స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరో స్పీకర్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నట్టున్నాడు అని అనిపిస్తుంది దగ్గర కూర్చున్నాం. బట్ కానీ తను అక్కడ నిలబడినప్పుడు మనం అనుకున్న ఫీలింగ్ కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేసాడంటే మనకే అనిపిస్తుంది చిరాగ్గా, చెయ్యి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్? సో దట్ యాక్చువల్లీ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. We should actually realize that also. And then list of facts మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే క్వైట్ అండ్ ఫాస్ట్, అంటే పెద్దగా అరవటం అనే పాయింట్ గురించి కాదు కానీ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు, when you are actually telling people quite it's something very very this is how it has been helping. You know what, మిమ్మల్ని డిసైడ్ రమ్మంటున్నాను నేను, కానీ లాస్ట్ టైం అభిలాష్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసి they sold almost 13 facts. Do you know that? So when you're talking about the facts, or which has happened, or also something that about your membership, right? Coming to the meeting, Harsha, last 52 weeks he has come to the meeting, 5.5 years, he never got absent. Okkasari got absent also in the last 52 weeks. It's more than the stats, it's the facts. You are not supposed to give the numbers, but what I'm trying to tell you is, the fact is, that is why he is actually very active in BNI, that is why he is actually taking a lot of advantage from this platform. Right? So, and finally, quiet and slow. Saranya, you know, Saranya actually car accident అసలు ఆగిన కార్ ఆగిన కార్ నుంచి వచ్చి ఇంకొక లారీ ముందేస్తే ముందు ఇంకొక లారీ ఉండే అందులో క్రాష్. సంథింగ్ వెరీ బ్యాడ్. Sorry for taking that as an example, but I'm just letting you know. So some negative emotion, that is where you actually should present yourself. So when you're talking something negative, your voice should always actually go. Excitement, it should always be very high, right? When you're talking something that should go to people's mind, it should actually go to people's mind with an authority that shows the other person receives that point very strong. Right? మీరు మాట్లాడే దాన్ని బట్టే అవతల వాళ్ళకి ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది, ఎంత మీ ఇంటెన్సిటీని బట్టే అవతల వాళ్ళు ఆ పాయింట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా ఉంది, right? So that is something that these are the different ways that you can actually, you should include in your conversation. ముందు అసలు మనం మాట్లాడే ముందు ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే నాకు తెలిసిన కంటెంట్సే కదా అంటే కాదు. మీరు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ చూపించినప్పుడు అవతల ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, అది 100%. మీరు కొంచెం బాధపడుతున్నారు అనే పాయింట్ చూపించినప్పుడు అక్కడ బాధ కనపడుతుంది, రైట్? ఎనీథింగ్ ఓకే. ఆర్ ద వీడియోస్ ప్రెజెంట్ లేవా? లేదు ఇక్కడ. ఓకే, anyway, I'll just put it those videos for your example in the WhatsApp group. I will be talking about different examples on how the communication skills, how do you need to communicate on different occasions. I'll definitely just go through it 100%. That will help. Yeah, the first steps to have the biggest impact. మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నిలబడగానే ముందు వాయిస్ అట్ యువర్ ఇందాక కూడా చెప్పినట్టు డోంట్ యాక్చువల్లీ షౌట్. చాలా సార్లు నిలబడగానే హ్యాపీ మార్నింగ్ అని చాలా మంది పెద్దగా ఒకసారి ముందు దర్శనం, బట్ హ్యాపీ మార్నింగ్ మనం చెప్పే పాయింట్ లోనే మనం అంటే ఆ వాయిస్ లో డెప్త్ గురించి మాత్రమే ఆలోచించేటప్పుడే బేసిక్లీ it shouldn't be loud. Not every time that loud can actually create impact, but it's something very important that you putting your voice press at a particular level. And then no mumbling. This is very very important, by the way. ఇది ఏంటంటే మీరు అస్సలు ప్రిపేర్ అవ్వకపోతేనో, అస్సలు మీరు మాట్లాడే కంటెంట్ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోతేనో అక్కడ వస్తుంది. మీరు రాసుకున్న వీక్లీ ప్రెజెంటేషన్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకుండా అప్పటికప్పుడు రాసి లేసి నిలబడి చదవండి, ఒక్కసారి వాయిస్ మారిపోతుంది. ఆ మారిపోయింది అంటే అర్థమే బేసికలీ యు ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్. పీపుల్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మీరు ఆ 30 seconds లో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం చిన్న పాజ్ ఇచ్చి అనంటే పీపుల్ డిస్కనెక్ట్. ఇంకెప్పుడైపోతుంది ప్రెజెంటేషన్ అనే చూస్తారు.
కావాలంటే మీకు మీరు టెస్ట్ చేసి చూసుకోండి. ఎవరన్నా కొంచెం అటు ఇటు కాస్త అన్నప్పుడు తల అవుతుంది, ఓకే మైక్ అన్నట్టు ఉంటాం, రైట్? సో సంథింగ్. అండ్ దెన్ వెరైటీ, యాజ్ డిస్కస్డ్, మాట్లాడేటప్పుడు 100% డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ని క్యారీ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ వెరైటీ డెఫినెట్ గా ఉండాల్సిందే. ఫస్ట్ స్టెప్స్ టు హ్యావ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్, బాడీ లాంగ్వేజ్. ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు 100% ఎప్పుడు కూడా మనం యూ కెన్ నాట్, ఇందా చెప్పినట్టు చాలా సార్లు చూస్తూ ఉంటాం, ప్రెసెంటర్ తిరుగుతూ ఉంటాం రూమ్ మొత్తం, ఇలా కూడా మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. డోంట్ ఎవర్ డూ దట్. దట్స్ నాట్ ది వే దట్ యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్. వెన్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఇట్, యూ షుడ్ స్టాండ్ టాల్. మీరు నిలబడి మాట్లాడాలి తప్ప, ఆడియన్స్ అందరిలోకి చూస్తా మాట్లాడాలి తప్ప, మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో తలదించుకొని పక్కకు తిప్పేసి లేకపోతే అడు తిరుగుతా ఇటు తిరుగుతా ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు. ఎందుకు అంటే నేను ఇటు తిరిగి ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నానో దీస్ పీపుల్ ఆర్ డిస్కనెక్ట్, రైట్? ఇటు తిరిగి ఎప్పుడు మాట్లాడతానో ఆటోమేటిక్లీ దోస్ పీపుల్ ఆర్ డిస్కనెక్ట్. వెన్ యూ ఆర్ అడ్రెసింగ్ ఎ గ్యాదరింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద రూమ్, రైట్? అండ్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఐ కాంటాక్ట్. అంటే జనరల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే వీక్లీ ప్రజెంటేషన్ ఎంఎస్పీలో చెప్పేటప్పుడు రీడ్ ఇట్, డోంట్ యాక్చువల్లీ లుక్ ఫర్ ఇట్. అందరినీ చూసి మాట్లాడాలని చెప్తాం, బికాస్ you have only 30 seconds and you are not prepared well. When you are prepared well, initial days, as it progresses, right, you are confident about what you are presenting. Then, first and foremost, it is very, very important for you to look into people's eyes and talk. మాట్లాడేటప్పుడు 100% కళ్ళలో చూసి మాట్లాడండి. But 30 seconds వచ్చేటప్పటికి మాత్రం I would still suggest you to actually read it, because presentation, more than the presentation skills, the content is more important for people to actually what is your ask. అక్కడ తడబడి ఆస్క్ మిస్ అయిపోయి మీరు మాట్లాడకుండా ఆ స్టేజ్కి మాత్రం రాదు. బట్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ వెల్ అండ్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్, దెన్ డెఫినెట్లీ లుక్ ఇన్ టు పీపుల్స్ ఐస్ అండ్ టాక్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ దెన్ డ్రెస్ టు ఇంప్రెస్. బిఎన్ఐ నేను ఇందాక కూడా చెప్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, మనతో రోజు కలిసి తిరుగుతున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనతో బాగా తిరిగే వాళ్ళు ఫస్ట్ రోజు ఉండేవాళ్ళే కదా వీళ్ళకి అని చెప్పేసి మనం ఇచ్చే ప్రయారిటీస్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. రైట్? మనతో రోజు తిరుగుతూ ఉన్నారు అనుకోండి, మన క్లోజ్ ఫ్రెండే కదా, చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారులే అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సేమ్ స్టోరీ రిపీట్స్ వెన్ యాక్చువల్లీ దే ట్రై టు రెస్పెక్ట్. మనోడే కదా పర్వాలేదు అర్థం చేసేసుకుంటారు. అక్కడ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించండి, ఎక్కడన్నా చిన్న డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ బయటోడికి మనకి వచ్చే దగ్గరికి మనల్ని పట్టించుకోలేదు అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడన్నా వచ్చింది అంటే దట్స్ ఓన్లీ బికాస్ హౌ వెల్ బిహేవ్. మనం ఇంతకుముందు ఏం బిహేవ్ చేసుకున్నామో ఒకసారి